ওকে, গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। আমাদের লাস্ট ক্লাসে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেইগুলো ছিল তোমার ফরেস্ট কনজারভেশন। উই হ্যাড টকড অ্যাবাউট ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যান্ড উই হ্যাড অলসো টকড অ্যাবাউট ওয়াটার রিসোর্সেস। আমরা অরণ্য সংরক্ষণ এবং বন সম্পদ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে we will be discussing about big dams. তাহলে first write down a question. First write down a question. Write down. Discuss the positive and negative impacts of large dams. Discuss the positive and negative impacts of large dams. তার মানে বড় বাঁধের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করো। বড় বাঁধের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করো। Discuss the positive and negative impacts of large dams. Okay, so we'll first begin our discussion with the positive impacts. We'll first begin our discussion with the positive impacts. Now, one of the first and foremost positive impacts of large dams is that it helps in the reduction of both floods as well as famines. So it helps in the reduction of both floods and famines. How? Because during the monsoon season, when there is excessive rainfall, the excess water can be stored in the reservoir behind the dam. Thereby we can control our floods, and that same excess amount of water which is stored in the reservoir behind the dam, that can be released during the summer season or during times when there is a prolonged absence of rainfall. তাহলে প্রথম সুবিধা হচ্ছে যে এটা দিয়ে আমরা বন্যা এবং খরা দুটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো, জলাভাব ঘোচাতে পারবো। কিভাবে? বর্ষার সময় যখন অতিরিক্ত জল নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেই অতিরিক্ত জলকে আমরা বাঁধের পেছনের যে জলাধার, সেই জলাধারে তাকে ধরতে পারবো, সেই জলকে আটকাতে পারবো। এবং গরমের সময় বা যে সময়গুলিতে আমরা দেখবো যে দীর্ঘদিন বৃষ্টিপাত হচ্ছে না, যখন জলাভাব শুরু হয়, সেই জলাভাবের সময় আমরা কিন্তু সেই জলকে রিলিজ করতে পারবো এবং বন্যা এবং খরা দুটিরই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। Secondarily, using these multi-purpose river valley projects, we can serve a variety of purposes, like we can supply water to the agricultural fields, and that water will be of tremendous use in the context of irrigation. So water from the multipurpose river valley projects can be used for irrigation purposes. তাহলে কৃষি ক্ষেত্রে এই বাঁধের পেছনে যে জল আমরা ধরে রাখবো, সেই জলকে কিন্তু ব্যবহার করা যেতে পারে কৃষি ক্ষেত্রে। এবং কৃষিক্ষেত্রে জল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভারতবর্ষে সারা বছর বৃষ্টিপাত হয় না, গোটা বছরের বৃষ্টিপাত কয়েক মাসের মধ্যেই হয়ে যায়। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে যদি আমার জলের সুব্যবস্থা না থাকে, তাহলে কৃষি উৎপাদন কিন্তু মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হবে। থার্ড, the same water can be used for public water supplies. So in India, which is a country of growing population, there is a tremendous demand for public water, where the water is used for drinking purposes, for domestic cooking, washing, lavatory activities, etc. So there is a tremendous demand for public water. So the water which we store in these multi-purpose projects, they can be used for public water supplies. তাহলে যে জল আমরা মাল্টিপারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্টে স্টোর করব, সেই জলকে কিন্তু আমরা পাবলিক ওয়াটার সাপ্লাই ক্ষেত্রে লাগাতে পারি। কারণ ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ জনসংখ্যার দেশ, সেখানে জলের চাহিদা প্রবল। সুতরাং সেই জলের চাহিদা কিন্তু আমরা মাল্টিপারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্টস দিয়ে মেটাতে পারবো। Apart from that, these multi-purpose river valley projects are also used to generate electricity. So what is done? The water is allowed to fall from a height. That water which falls from a height, it contains tremendous amount of kinetic energy, and that kinetic energy can be used to rotate the turbine, and once the turbine rotates, it is going to produce electricity. So very primary use of these multi-purpose river valley projects is to produce power, or which we specifically call as hydropower. তাহলে এই ধরনের যে বিরাট ড্যামস গুলো আছে, বা যেগুলোকে আমরা মাল্টিপারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্টস বলি, সেই ড্যামস গুলো বা মাল্টিপারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্টস গুলিতে আমরা দেখতে পাবো যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
তাহলে অনেক উচ্চতা থেকে যে জল নিচে পড়ছে, তোমরা নিশ্চয়ই মাইথনে দেখেছো যে লক গেটস গুলো থাকে এবং অনেক উঁচু থেকে জল কিন্তু নিচে পড়ে। আহ যেমন যেমন সেই জল নিচে পড়বে, সেই জলের মধ্যে বিপুল পরিমাণ শক্তি থাকে। সো সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যদি আমরা টারবাইনকে ঘোরাতে পারি, টারবাইন ঘুরলেই কিন্তু আহ সেখান থেকে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবো। সো পাওয়ার প্রোডাকশন is a very vital aspect of these multi-purpose river valley projects. Apart from that, these multi-purpose river valley projects provide employment to a large number of people. So there are engineers working there, there are office staff working there, then there are a lot of laborers who are working there. So in the whole process, a lot of people find employment. তাহলে এই ধরনের মাল্টিপারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্টসে অনেক লোকের কিন্তু কর্মসংস্থান হয়। এবং সেখানে যেমন তোমার ইঞ্জিনিয়ার্সরা কাজ করছে, সেখানে নানা রকম অফিসেস আছে, সেখানে অফিস ক্লার্কসরা রয়েছে বা করণিকরা রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন রকম লেবারার্সরা রয়েছে, যারা নানা রকম জিনিসপত্র আদান প্রদানের কাজকর্ম করছে। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ রোজগারের সম্ভাবনা কিন্তু মাল্টিপারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্টসে থাকে। And these multi-purpose river valley projects, they also provide opportunity for development of fisheries. So if you look into any multi-purpose river valley project, they will be having a reservoir behind it, and that reservoir can be used for fisheries purpose. It can be used for pisciculture. It can be used for pisciculture. তাহলে যে কোনো মাল্টিপারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্টের পেছনে যে রেজার্ভয়ার থাকে, সেই রেজার্ভয়ারে প্রচুর জল জমে থাকে, যেমন মাইথনের পেছনে আছে, এবং সেইখানে আমরা কিন্তু মৎস্য চাষ করতে পারি। সুতরাং pisciculture development is also an important aspect of these river valley projects. And lastly, these multi-purpose river valley projects promote tourism. So these multi-purpose river valley projects are also associated with the promotion of tourism. A lot of tourists visit these places, particularly during the winter season, during the rainy season. People visit these places, and that also brings in some local employment, that also generates some local employment. তাহলে এই মাল্টিপারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্টে আমরা দেখতে পাই যে প্রচুর টুরিস্ট আসে, এবং মাইথনে দেখবে যে শীতকালে আমরা সেখানে যাই পিকনিক করতে, বর্ষার সময় অনেকে মাইথনে যায়, এবং সেই ক্ষেত্রে একটা লোকাল এমপ্লয়মেন্ট কিন্তু সেখান থেকে জেনারেট হয়। So these are the positive impacts of the multipurpose river valley projects. Now we shall talk about the negative impacts. তাহলে সুবিধাগুলি আলোচনা করার পর এবার আমরা অসুবিধাগুলি আলোচনা করি। Now, the first problem is the problem of deforestation and loss of biological diversity. তাহলে whenever the multipurpose river valley projects are being constructed, so you have to create the reservoir, and for the creation of that massive reservoir, you have to carry out deforestation, and this is called as basin clearance. This is called as basin clearance. So, basin clearance refers to clearing the forest lands for the purpose of creating the reservoir behind the multipurpose river valley project. So that is called as basin clearance. তাহলে মাল্টিপারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্টের পেছনের যে রেজার্ভয়ার, তাকে বানাতে গেলে আমাকে বিপুল পরিমাণ গাছপালা কেটে ফেলতে হচ্ছে। এবং গাছপালা কেটে ফেলা মানেই শুধু যে আমরা অরণ্য বিনষ্ট করলাম তা নয়, তার সঙ্গে কিন্তু জীব বৈচিত্র্যকেও বিনষ্ট করলাম, এবং এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় বেসিন ক্লিয়ারেন্স। এই প্রক্রিয়াটাকে কি বলা হয়? বেসিন ক্লিয়ারেন্স। The second problem with these multipurpose projects is that it creates a lot of environmental refugees. So several people are displaced from their houses, several people are forced to leave their ancestral homes and lands, and as a result their rehabilitation, their resettlement becomes a cause of concern. And if their rehabilitation and resettlement is not done satisfactorily, that will lead to social uprisings, it will lead to social unrest. So multipurpose river valley projects are often blamed for creating environmental refugees and ousties. তাহলে এই ধরনের মাল্টিপারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্টে বিপুল পরিমাণ মানুষ তারা গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়, তাদের যে অ্যানসেস্ট্রাল বাড়ি বা তোমার তাদের যে জমি, এই সমস্ত তারা ছাড়তে বাধ্য হয়, কারণ ওই জায়গাটা তখন সরকার নিয়ে নেয়। এবং সেই ক্ষেত্রে তারা যে তাদের ভূমি থেকে উৎপাটিত হলো, তাদের পুনর্বাসন
একটি বৃহৎ বড় কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। কারণ আমি যদি তাদেরকে তাদের আগের অবস্থার মতো পুনর্বাসন না দিতে পারি, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সামাজিক একটি অস্থিরতা সৃষ্টি হবে, সেখান থেকে নানা রকম আন্দোলন শুরু হবে এবং নানা রকম অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। দেন these multipurpose projects do not actually control what you can say the floods to the level of our expectation. So whenever we construct these projects, we invest crores and crores of money, and we expect them to perform really well in the context of flood and famine and drought control. But the fact is, they do not control floods as far as our expectation. They do not control floods as far as our expectation. So that is a failure of this system. তাহলে এই ধরনের যে মাল্টিপারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্ট, যেখানে আমরা বিপুল পরিমাণ অর্থ নিবেশ করি, এই প্রজেক্টস বানানো, বহু হাজার কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট লাগে একটা মাল্টিপারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্ট বানাতে, কিন্তু সে আশানুরূপ ভাবে কিন্তু আমাকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা খরা নিয়ন্ত্রণ করে না। Because in India there are several multi-purpose river valley projects, but in spite of them we find that there are floods. So the uh, amount of flood control is not up to our expectation. The amount to which we expect them to solve our water crisis is not up to our expectation. তাহলে এই ধরনের মাল্টিপারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্ট কিন্তু আমাদের আশানুরূপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা খরা নিয়ন্ত্রণ করে দিতে পারে না। দেন there is another problem associated with these projects, is that which is called as reservoir induced seismicity. আমি টাইপ করে দিচ্ছি, তোমরা জিনিসটা দেখে নাও। reservoir induced seismicity, আমি লিখে দিলাম, তোমরা দেখে নাও চ্যাট বক্সে। reservoir induced seismicity. So what is the meaning of this term, reservoir induced seismicity? Now whenever we construct these multipurpose projects, it leads to a massive disturbance of that land area. So we dig into the soil, we disturb the geological structure, we break down the geological equilibrium, and all these can lead to the triggering of earthquakes. All these can lead to the triggering of earthquakes. And because these earthquakes, these seismic activities take place because of the construction of the multipurpose river valley project and the reservoir, hence we call it as a reservoir induced seismicity. তাহলে reservoir induced seismicity এমন এক ধরনের ভূমিকম্প যা হয় শুধুমাত্র বাঁধ নির্মাণের জন্য। এবং এই যে বৃহৎ বাঁধগুলি যখন আমরা নির্মাণ করি, তখন কিন্তু ওখানকার যে মাটি আমরা তা খনন করি, ওখানকার যে জিওলজিক্যাল স্ট্রাকচার, সেই স্ট্রাকচারকে আমরা ডিস্টার্ব করি, তার যে স্বাভাবিকতা সেটাকে আমরা ডিস্টার্ব করি, এবং এর ফলস্বরূপ কিন্তু ভূমিকম্প হতে পারে। এবং যেহেতু এই ধরনের ভূমিকম্পগুলি রিজার্ভায়ার বানানোর জন্য, নির্মাণের জন্য হয়, তাই আমরা এগুলোকে বলে থাকি কি, রিজার্ভায়ার ইনডিউসড সাইসমিসিটি। অ্যান্ড দেন there is also another problem associated with these projects, that is there is always the risk of vector borne diseases which are borne by vectors. For example, say malaria, dengue, chikungunya, which are what you can say vector borne, and in this case the vector is the mosquito, because behind that multipurpose project there is a massive reservoir, and that reservoir contains stagnant water, and stagnant water is the place where mosquitoes will breed. So there is always a chance of outbreak of vector borne diseases. তাহলে মশাবাহিত রোগের কিন্তু সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে, যেমন ধরো ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি। কারণ এই ধরনের মাল্টিপারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্টস এর পেছনে যে জলাধার থাকে, সেই জলাধারে জল কিন্তু স্থির, এবং স্থির জলেই মশা কিন্তু ডিম পাড়ে, এবং সেখান থেকে এই ধরনের মশাবাহিত রোগ কিন্তু ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বিপুল থাকে। So these are some of the problems associated with what we call as the multi-purpose river valley project. So you will be preparing both the what you can say advantages as well as disadvantages associated with the multi-purpose river valley project. So after discussing about multi-purpose river valley projects, the next thing we shall discuss is the about mineral resources, বা যাকে আমরা বলি খনিজ সম্পদ। আমি লিখে দিচ্ছি, you can write down the heading,
মিনারেল রিসোর্সেস বা খনিজ সম্পদ, মিনারেল রিসোর্সেস বা যাকে আমরা বলছি খনিজ সম্পদ। Okay, now first write down a question. Write down a question. What are minerals? What are minerals? Then discuss the uses of minerals. Discuss the uses of minerals. বাংলায় লেখো, খনিজ পদার্থ কাকে বলে? খনিজ পদার্থ কাকে বলে? সেম কোয়েশ্চেন কন্টিনিউ করো। খনিজ পদার্থের ব্যবহারগুলি আলোচনা করো। খনিজ পদার্থের ব্যবহারগুলি আলোচনা করো। Okay, so let us first discuss what are minerals. Okay, so minerals are obviously naturally occurring substances. They are not created by man. Minerals are naturally occurring substances. They can be organic or inorganic in nature. They can be organic or inorganic in nature. They are crystalline solids and they are characterized by definite physical and chemical properties. So I'm repeating, what are minerals? Minerals are naturally occurring substances. They can be of organic or inorganic origin and they are crystalline solids having a definite shape, uh, they are crystalline solids having definite physical and chemical characteristics. So naturally occurring substances, crystalline solids and having definite physical and chemical properties. তাহলে আমরা যদি বাংলায় বলি, তাহলে মিনারেলস বা খনিজ পদার্থগুলি আমরা দেখতে পাবো এগুলো কিন্তু প্রাকৃতিক বস্তু, এগুলো কিন্তু আমরা নির্মাণ করি না। এবং আমরা খনিজ দ্রব্য বলতে এটাই বুঝি যে খনন কার্য চালিয়ে ভূগর্ভ থেকে বা তোমার ধরো ভূপৃষ্ঠের ওপর থেকে যে সমস্ত দ্রব্য আমরা উত্তোলন করে নিয়ে আসি তাকেই আমরা খনিজ দ্রব্য বলি। তাহলে খনিজ দ্রব্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে যে আমরা খনন কার্য চালিয়ে এর উত্তোলন করি, এই জন্য একে খনিজ দ্রব্য বলে থাকি। এবং এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো কি? এর নিজস্ব ভৌত রাসায়নিক চরিত্র থাকবে, এগুলি ক্রিস্টালাইন সলিডস কঠিন পদার্থ এবং এগুলি জেনারেলি তোমার ইনঅর্গানিক সাবস্টেন্সেস হয়। দেয়ার মে বি সাম অফ অর্গানিক নেচার অলসো, বাট মোস্টলি দে আর অফ ইনঅর্গানিক সাবস্টেন্সেস। আচ্ছা, এইবার after that let us come down to some of the uses. Now if you think in terms of a country's economy, minerals are absolutely necessary. Without minerals it will be very difficult to sustain a country's economy. একটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কনটেক্সটে যদি আমরা ভাবি, খনিজ পদার্থ ছাড়া সেই দেশের অর্থনীতির অবস্থা কিন্তু বেহাল হয়ে যাবে এবং বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু খনিজ পদার্থের ব্যবহার করা হয়। So let us discuss what are the various sectors where we use these minerals. First and foremost, minerals are used in the development of industrial plants and machinery. So whenever we build an industry, whenever we build machines, we will require minerals. তাহলে যে কোনো ধরনের আমরা যেটা বলতে চাই যে শিল্পক্ষেত্র মানে এখানে ইন্ডাস্ট্রিজ এর কথা বলা হচ্ছে। যে কোনো ধরনের ভারী শিল্পক্ষেত্রে বা হালকা শিল্পের ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রি দরকার। যে কোনো ধরনের যন্ত্রের নির্মাণের ক্ষেত্রে আমার কিন্তু খনিজ সম্পদ দরকার। তাহলে খনিজ সম্পদ ছাড়া শিল্পর নির্মাণ বা শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়ন সম্ভব নয়, খনিজ সম্পদ ছাড়া কোনো ধরনের যন্ত্রের নির্মাণ সম্ভব নয়। Then minerals are utilized for the generation of energy. For example, coal. We burn coal in our thermal power stations to produce electricity. So we burn coal, that heat that is generated, that is used to produce steam. That steam under pressure is used to rotate the turbine, which in the process produces electricity. So minerals like coal definitely find a lot of use in the power production sector. Same goes with uranium also.
which help in the production of nuclear power. তাহলে কয়লার মতো যে খনিজ পদার্থগুলি আছে সেগুলি দহন করে আমরা কিন্তু বিদ্যুৎ বা তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন করি। কয়লা দহন করে আমরা জলকে বাষ্পে রূপান্তরিত করি এবং সেই বাষ্পের সাহায্যে আমরা টারবাইনকে ঘোরাই, যার ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। এবং শুধু কয়লার ক্ষেত্রে নয়, ইউরেনিয়ামও তাই। ইউরেনিয়ামকে কাজে লাগিয়ে আমরা পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করি। হ্যাঁ, তাহলে both coal as well as uranium are good examples whereby we use mineral resources for the purpose of power production. Then if you think of any kind of construction and developmental activities, say road building, bridge building, house building, development of housing societies, etc., all these in one way or the other will definitely require minerals. Without minerals we cannot complete, or we cannot even think of any kind of constructional and developmental activities. তাহলে খনিজ পদার্থের উপস্থিতি ছাড়া, খনিজ পদার্থের ব্যবহার ছাড়া কোনো ধরনের নির্মাণ কার্য যার সঙ্গে উন্নয়ন যুক্ত থাকে তা কিন্তু সম্ভব নয়। যেমন রাস্তা বানানো, ব্রিজ নির্মাণ করা, বাড়ি বানানো, কোনো হাউজিং সোসাইটি তৈরি করা, এগুলি সম্ভব নয়। Then if you think of the transportation sector, all our cars, our vehicles, scooters, cycles, in every vehicle that you can think of, in the ships which are using the waterways, if you think of the aeroplanes which are using the airways, all the construction of these vehicles will require minerals. তাহলে যে কোনো ধরনের যাতায়াত ব্যবস্থা মিনারেল, খনিজ পদার্থের উপর নির্ভরশীল। কারণ আমাদের গাড়ি বলো, জাহাজ বলো, এরোপ্লেনস বলো, যাকে আমরা উড়োজাহাজ বলি, এই সবের নির্মাণেই কিন্তু খনিজ পদার্থের প্রয়োজন পড়বে। So without the utility of these minerals we cannot construct vehicles. Then if you think of the defense sector of a country, in that case you will be requiring to build various kinds of arms and ammunitions, for which we will be requiring minerals. তাহলে রাষ্ট্র সুরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে নানা রকম অস্ত্র নির্মাণ কাজে কিন্তু minerals এর ব্যবহার হয়। Then if you think of the communication sector, you have your telephones, laptops, mobile phones, etc., the telephone wires, the various other electronic devices which help in communication, all these require the utilization of varied kind of minerals. So without utilizing minerals, modern communication system cannot perform. তাহলে আধুনিক যে যোগাযোগ ব্যবস্থা, আধুনিক ইন্টারনেট ব্যবস্থা, যেখানে আমরা বিভিন্ন রকম ফোন, ল্যাপটপস, মোবাইল ফোনস ইত্যাদি ব্যবহার করছি, বিভিন্ন রকম যোগাযোগ ব্যবস্থার যে যন্ত্রপাতি আছে, সেই যন্ত্রপাতির নির্মাণ কিন্তু খনিজ পদার্থ ছাড়া সম্ভব নয়। Then if you think of the jewelry sector, if you think of the jewelry sector where we use minerals like gold, silver, platinum, so that is a massive industry in the context of the entire world. So without the availability of these precious metals, the jewelry industry will stop, and obviously these precious metals are nothing but minerals. তাহলে এই যে আমাদের যে জুয়েলারি ইন্ডাস্ট্রি যেটা আমরা দেখতে পাই, যে তোমার গহনা গহনা যে শিল্প, সেই শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়ে তোমার সোনা, রূপা, প্ল্যাটিনাম, এবং এগুলি সবই মিনারেলস। ইভেন ডায়মন্ড, হ্যাঁ, হীরাও এক ধরনের খনিজ পদার্থ। সো এই ধরনের খনিজ পদার্থের উপস্থিতি না থাকলে কিন্তু স্বর্ণ শিল্প, এই শিল্পে কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। সো উই ফাইন্ড দ্যাট দেয়ার আর ভেরিয়াস সেক্টরস অ্যান্ড which require the utilization of minerals. তাহলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খনিজ দ্রব্য বা খনিজ পদার্থের প্রয়োজন কিন্তু আমাদের পড়ছে। Now after discussing the uses, let us come down to the classification of minerals. Let us come down to the classification of minerals. Write down a question. Classify minerals. Classify minerals. বাংলায় লেখো, খনিজ পদার্থের শ্রেণী বিভাগ করো। খনিজ পদার্থের শ্রেণী বিভাগ করো। ক্লাসিফাই মিনারেলস, বা বাংলায় লেখো খনিজ পদার্থের শ্রেণী বিভাগ করো। Okay, now minerals, they are classified based on their properties and based on their use. So how are minerals classified? Minerals are classified based on properties and then based on use. তাহলে তাদের যে চরিত্র, সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তার শ্রেণী বিভাগ হয়, এবং তার যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে
তাকে কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করেও কিন্তু মিনারেলসের শ্রেণী বিভাগ হয়। তাহলে আমরা প্রথমে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর নির্ভর করে মিনারেলসের শ্রেণীবিভাগ করার চেষ্টা করব। সো বেসড অন প্রপার্টিজ, minerals are divided into metallic minerals and non-metallic minerals. So based on properties, minerals are divided into metallic minerals and non-metallic minerals. তাহলে প্রপার্টি বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে আমরা খনিজ পদার্থকে ধাতব খনিজ এবং অধাতব খনিজ, মেটালিক মানে ধাতব আর নন মেটালিক মানে অধাতব খনিজ পদার্থে আমরা তার শ্রেণীবিভাগ করতে পারি। So metallic minerals are those from which we can extract metals. For example, say bauxite, which is aluminium ore, or hematite, which is an iron ore from which we can extract metals. তাহলে ধাতব খনিজ পদার্থে বলতে আমরা বুঝি সেই সমস্ত আকরিকগুলি যেগুলি থেকে আমরা কোনো ধাতুকে বার করে আনতে পারবো। যেমন ধরো বক্সাইট, বক্সাইট হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক, বা যেমন ধরো হেমাটাইট, হেমাটাইট হচ্ছে লৌহ আকরিক। Apart from that, you have the non-metallic minerals. Non-metallic means from which we cannot extract metals. For example, if you think of diamond, which is a precious stone. If you think of graphite, which is commonly used in the electrical industry, which is commonly used in our pencils. So these are all various non-metals, and diamond, graphite, you must be knowing that these are nothing but allotropes of carbon. তাহলে non-metallic বা অধাতব খনিজ পদার্থ বলতে যেমন আমরা হীরা বা গ্রাফাইটকে বুঝি, এগুলি কিন্তু কোনোটাই ধাতব বস্তু না, এগুলো সবই কার্বনের অ্যালোট্রপ। So based on properties, we classify minerals into metallic minerals and non-metallic minerals. তাহলে প্রপার্টির উপর ভিত্তি করে ধাতব খনিজ, অধাতব খনিজ। Now we shall classify minerals based on use. Now we shall classify minerals based on use. So based on use, we classify minerals into critical minerals and strategic minerals. So based on use, we classify minerals as critical minerals and strategic minerals. So what are critical minerals? Critical minerals are those which are essential for the country's economy. So what are critical minerals? Critical minerals are those which are essential for the country's economy. For example, iron, aluminium, etc. And strategic minerals are those which are essential for the country's defense. So what is the difference between critical and strategic minerals? Critical minerals are essential for the country's economy. Strategic minerals, they are essential for the country's defense, because in the defense sector you will require variety of minerals like manganese, platinum, cobalt, copper, etc., which are required for building of arms and ammunitions and military vehicles and missiles, etc., etc. So minerals, based on use, ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে আমরা মিনারেলস কে ভাগ করি ইনটু ক্রিটিক্যাল মিনারেলস আর স্ট্র্যাটেজিক মিনারেলস। ক্রিটিক্যাল বলতে যে মিনারেলস গুলোকে আমরা ব্যবহার করি দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, যেটা ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দাঁড়াতে পারবে না। আর স্ট্র্যাটেজিক মিনারেলস বলতে যে সমস্ত খনিজ পদার্থকে আমরা ব্যবহার করি রাষ্ট্রের সুরক্ষা ব্যবস্থায়। Okay, after talking about the classification of minerals, now we will begin our discussion with a very important topic, that is mining. That is mining, because you know that without mining activities we cannot have access to minerals, because majority of the minerals are found underground. So if we have to take out these minerals, we have to resort to mining. তাহলে খনিজ পদার্থকে খনন কার্য ছাড়া তার উত্তোলন করা কিন্তু সম্ভব নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই খনন কার্য পরিবেশ প্রকৃতির জন্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিকারক। তাহলে আমাদেরকে সেই ক্ষতিকারক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। তাহলে রাইট ডাউন আ কোয়েশ্চেন, রাইট ডাউন আ কোয়েশ্চেন, ডিসকাস the environmental impacts of mining. Discuss the environmental impacts of mining. খনন কার্যের পরিবেশের ওপর যে প্রভাবগুলি পড়ে তা আলোচনা করো। খনন কার্যের
জন্য পরিবেশের ওপর যে প্রভাবগুলি পড়ে তা আলোচনা করো। খনন কার্যের জন্য পরিবেশের ওপর যে প্রভাবগুলি পড়ে তা আলোচনা করো। Okay, so let us begin our discussion, that is with the impacts of mining. Okay, now the first impact again is the devegetation or deforestation activity, because whenever mining activity is undertaken, you have to clear a large area. So clearance of that area means deforestation. So along with deforestation there is also loss of local biological diversity. তাহলে মাইনিং বা খনন কার্যের প্রথম সমস্যাই হলো অরণ্য সম্পদ বিনষ্ট করা, এবং যেমন যেমন অরণ্য সম্পদ বিনষ্ট হবে তার সাথে সাথে ওই জায়গার যে স্থানীয় জীববৈচিত্র্য তার উপরেও মারাত্মক কুপ্রভাব পড়বে। So the first impact is deforestation and subsequent loss of biological diversity. The second impact is land subsidence due to illegal mining. So what happens whenever you take out the minerals from below the ground, the ground level receives the support from the below ground parts, but when you are taking out the below ground parts and you do not pack it with a sufficient amount of sand, which we call as sand stowing. So sand stowing is an activity of supporting the ground with sandbags so that the ground does not collapse. So when we do not uh, carry out sufficient amount of sand stowing, it can lead to land subsidence. So land subsidence is a major problem associated with mining activities, particularly if the mining is not done obeying the rules or if there is illegal mining. You must have heard of land subsidence in and around Asansol. তাহলে ল্যান্ড সাবসিডেন্স বা ভূমিধস যাকে আমরা বলি, ভূমি ধসে যাওয়া, এর কারণই হচ্ছে খনন কার্য। কারণ আমরা মাটির নিচ থেকে যখন বালি বার করে এই কয়লা বার করছি বা অন্যান্য খনিজ দ্রব্য বার করছি, সেখানে যদি বালি না দেওয়া হয় তাহলে মাটির ওপরের অংশ সাপোর্ট পাবে না। এবং মাটির ওপরের অংশে ঘর বাড়ি আছে, রাস্তা আছে, মানুষ চলাচল করছে, যান চলাচল করছে, সেখানে রেলওয়ে লাইনস আছে। তো সেই ক্ষেত্রে মাটি ধসে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, এবং আসানসোলের চারপাশে কিন্তু আমরা প্রায়ই এই ধরনের ধসের খবর পাই। and this land subsidence lead to loss of both life as well as property. The land subsidence leads to loss of both life as well as property. Then mining is also associated with acid mine drainage. আমি টার্মটা লিখে দিচ্ছি, তোমরা টার্মটা ভালো করে শুনে নাও। অ্যাসিড মাইন ড্রেনেজ। Acid mine drainage. So acid mine drainage is a major problem associated with mines. So what is the problem exactly? Now there are several ores which contain sulfur. So whenever such mining activity takes place, there are several ores which contain sulfur. Now these sulfur containing ores, when they come into contact with microbes and moisture and oxygen, it can lead to the formation of sulfuric acid. It can lead to the formation of sulfuric acid. So sulfur containing ores, whenever they come into contact with microorganisms as well as air and moisture, it is often converted to sulfuric acid, and that sulfuric acid drains out of the mines, thereby contaminating and polluting both surface and groundwater. And this activity is called as acid mine drainage. This is called as অ্যাসিড মাইন ড্রেনেজ। তাহলে সালফার কন্টেনিং যে আকরিকগুলি রয়েছে, যে আকরিকের মধ্যে সালফার উপস্থিত আছে, তা যখনই বিভিন্ন রকম অণুজীব মাইক্রো অর্গানিজমসের সংস্পর্শে আসে, অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে, ময়েশ্চারের সংস্পর্শে আসে, তা কিন্তু সালফার থেকে আস্তে আস্তে সালফিউরিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়, এবং সেই সালফিউরিক অ্যাসিডই কোনো খনি অঞ্চল থেকে প্রবাহিত হয়ে হয় ভূগর্ভস্থ জল, নয় মাটির ওপরের যে জল, সেই সারফেস ওয়াটার, এই দুই ধরনের জলকেই কিন্তু দূষিত করতে পারে। এবং খনি অঞ্চল থেকে অ্যাসিডের প্রবাহের ফলে যে ওয়াটার পলিউশন হয়, যে জলদূষণ হয়, তাকেই আমরা বলে থাকি কিন্তু অ্যাসিড মাইন ড্রেনেজ। সো প্লিজ কিপ দিস টার্ম ইন মাইন্ড, acid mine drainage. Now apart from acid mine drainage, there is also the problem of air pollution. So whenever there is mining activities, several vehicles move in and out of the mining sites, there is continuous loading and unloading of the minerals, there is
as a result a lot of dust is thrown up into the air. So all these causes tremendous air pollution, and also the machines associated with mining, they also cause air pollution. So air pollution is an inseparable part of the mining activity. তাহলে খনন কার্যের সঙ্গে বায়ু দূষণ কিন্তু অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। তার কারণ কি, যেখানে খনন কার্য হচ্ছে সেখানে ক্রমাগত গাড়ি ঢুকবে বেরোবে, খনিজ যে সম্পদগুলো আছে তা উত্তোলন হবে, তার লোডিং হবে, আনলোডিং হবে, বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি চলবে, এবং সেখান থেকে আমরা কিন্তু দেখব যে তোমার বায়ু দূষণ হচ্ছে। Now apart from air pollution, there is also the problem of heavy noise pollution because of the operation of heavy machineries, continuous operation of vehicles. So all these operational procedures of vehicles as well as mining machinery, it leads to the formation of heavy ambient noise. So noise pollution is also associated with mining. তাহলে শব্দ দূষণও কিন্তু মাইনিং বা খনন কার্যের সঙ্গে যুক্ত। নানা রকম যন্ত্রপাতি চলবে, তার থেকে শব্দ উৎপন্ন হবে, বিভিন্ন রকম ভারী গাড়ি চলবে, সেই ভারী যান চলাচলের জন্য শব্দ দূষণ হবে। সুতরাং বায়ু দূষণের মতোই শব্দ দূষণও কিন্তু খনন কার্যের সঙ্গে জড়িত। And lastly, mining provides a serious occupational health threat to the miners. So those who are working in these mines, they are often associated with, they often suffer from various diseases due to their occupation, and hence it is called an occupational disorder. For example, those who are working in collieries, the coal dust moves into their lung, thereby causing a disease called as black lung disease. So I'm writing the name of the disease. I'm writing the name of the disease, black lung disease. Black lung disease. Okay, so black lung disease is a disease associated with the colliery workers, where the coal dust enters into their lungs, thereby causing several pulmonary disorders. Likewise, those who work in the industry of say sand, those who are concerned with loading and unloading sand or working in the sand quarries, etc., they suffer from a disease called silicosis, where sand grains enter their lungs. আমি ডিজিজটার নাম লিখে দিচ্ছি, silicosis, SILICOSIS, silicosis. Those who work in the asbestos industry, they suffer from a disease called asbestosis. They suffer from a disease called asbestosis. So these three are very common occupational disorders associated with the mining industry. তাহলে যারা খনি অঞ্চলে কাজ করে বা যারা খনিতে কর্মরত শ্রমিক, তাদের স্বাস্থ্যও কিন্তু বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন ধরো আমি এক্ষুনি বললাম, যারা কয়লা খনিতে কাজ করে তার কয়লার গুঁড়ো থেকে তাদের যে রোগ হয় তার নাম হচ্ছে ব্ল্যাক লাং ডিজিজ। আবার ধরো যারা এই যে বালির খাদানে কাজ করছে, তাদের এই বালি তোলা, লোড করা, আনলোড করা, সেখান থেকে বালু কণিকা তাদের লাংস অব্দি পৌঁছে যায়, তাদের ফুসফুস অব্দি পৌঁছে যায়, সেখান থেকে তাদের সিলিকোসিস হয়। যারা অ্যাসবেস্টস নিয়ে কাজ করে তাদের অ্যাসবেস্টসিস হতে পারে। তাহলে আমরা যেটা দেখবো যে এই যে খনন কার্যের সঙ্গে যারা জড়িত, হ্যাঁ, তাহলে এই কার্যের সঙ্গে জড়িত হওয়ার দরুন আমরা কিন্তু দেখবো যে তারা বিভিন্ন রকম রোগে পড়তে বাধ্য হয়। So these are some of the problems associated with mining. So with that, we come to the end of mineral resources. যদি কারোর কোনো ডাউটস থাকে জিজ্ঞেস করে নাও, তারপর আমরা ফুড রিসোর্সেস নিয়ে আজকে একটু প্রাইমারি ডিসকাশন শুরু করব। If you have any doubts, please ask. যদি কারোর কোনো ডাউটস থাকে জিজ্ঞেস করো। আচ্ছা, পরীক্ষার বিষয়টা একটু বলে দিই। নিশ্চয়ই তোমরা জানতে পেরেছো যে পরীক্ষা, ফার্স্ট সেমিস্টারের পরীক্ষাগুলো তোমাদের ফেব্রুয়ারি লাস্ট উইক থেকে শুরু হবে, এখনো ডেট ফাইনালাইজ হয়নি। আর ইএনভিএস এ তোমরা ফার্স্ট দুটো চ্যাপ্টার পড়বে। ইউ উইল বি প্রিপেয়ারিং দ্য ফার্স্ট টু চ্যাপ্টার্স ফর ইউর ইন্টারনাল এক্সামিনেশনস। দ্য ফার্স্ট চ্যাপ্টার ইজ দ্য বেসিক্স অফ এনভায়রনমেন্ট and the next chapter is natural resources. আর আমি আরেকবার বলছি, this chapter on natural resources, the lecture on this entire chapter is available on my YouTube channel,
So please not only listen to the lectures of your class but also listen to the lectures of the other classes. Click on the videos, particularly সায়েন্স ক্লাসের বিএসসি অনার্সের ক্লাসগুলো লেকচারগুলো বেশি করে শুনবে। ওদের ক্লাসগুলো দেখবে ওয়েডনেসডে করে হয়। I take their classes on Wednesday and listen to their lectures because there I have proceeded a bit more. ওই জন্য তোমাদেরকে বলছি not only listen to the lectures of your class but also listen to the lectures of the other classes as well. So prepare your first chapter and the second chapter. There will be 10 MCQ questions and you will be requiring to answer those questions via Google form, and I will be providing you with the link to Google form prior to the examination, and I will also provide you with some suggestions in your group. তোমাদের গ্রুপে আমি কিছু সাজেশনস দিয়ে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি, এখন খালি পড়তে থাকো। ওকে, ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউটস আস্ক মি, কিছু ডাউটস থাকলে বলো, এলস আই উইল বিগিন উইথ ফুড রিসোর্সেস। আচ্ছা, those who work in the asbestos industry they suffer from asbestosis. Those who work in the asbestos industry they suffer from asbestosis. Any other doubts? আর যদি কারোর কোনো ডাউটস থাকে বলো, ইফ ইউ হ্যাভ এনি আদার ডাউটস প্লিজ আস্ক মি, আদারওয়াইজ আই উইল বিগিন উইথ ফুড রিসোর্সেস। ওকে ফাইন, লেট আস বিগিন উইথ ফুড রিসোর্সেস, বা যাকে আমরা বাংলায় বলি খাদ্য সম্পদ। নাও সি, ফুড ইজ দ্য ফুয়েল অফ লাইফ। উইদাউট ফুড it is impossible for life to exist. And if you think in a deep way, those of us who are working, those of us, whatever activities you do, majority of it is targeted for acquiring food. So food is the most vital fuel of life. তাহলে খাদ্যই হচ্ছে জীবনের জ্বালানি, এবং আমরা যে কর্ম শৈলীর মধ্যে দিয়ে যাই, সেই কর্মশৈলীর অধিকাংশটাই কিন্তু খাদ্য সংরক্ষণের জন্য, খাদ্য সংগ্রহের জন্য। So food, without food we cannot imagine life. Now there are over thousands of, what you can say, edible plants and animals on this planet, but although there are thousands of edible plants and animals, we use only about 3 dozen types. So only about 3 dozen types of food constitute our diet, they make up our diet on a global basis. তাহলে পৃথিবীতে হাজার হাজার রকমের গাছপালা রয়েছে, হাজার হাজার রকমের প্রাণী আছে যেগুলোকে খাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে আমরা মাত্র ধরো এরকম 3 ডজন কিছু গাছপালা এবং পশু প্রাণী আছে যাদেরকে খেয়ে আমরা কিন্তু বেঁচে থাকি। So if you think of the major food resources of this world, that will include your cereals like wheat, rice, maize. So wheat, rice and maize form the major cereals of this planet. তাহলে যেগুলোকে আমরা খাদ্য শস্য বলি, তার মধ্যে গম, চাল এবং ভুট্টা, এই তিনটি কিন্তু প্রধান। and you will be surprised to know that if you think of the developing countries বলতে যাদেরকে আমরা বাংলায় উন্নয়নশীল দেশ বলি, in these developing countries there are about 4 billion people whose staple food is wheat, rice and maize. ঠিক আছে, তাহলে এই যে উন্নয়নশীল দেশগুলি আছে, সেই উন্নয়নশীল দেশগুলি যেমন ভারতবর্ষ, এই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এরকম 400 কোটি মানুষ আছে। 4 বিলিয়ন, 1 বিলিয়নে 100 কোটি হয়, তো এরকম 400 কোটি মানুষ আছে, যে 400 কোটি মানুষের প্রধান খাদ্যই হচ্ছে চাল, গম এবং ভুট্টা। So these are the 3 major cereal crops on this planet. Apart from that, we also consume various kinds of, what you can say, fruits. We also consume various kinds of vegetables, and we also consume various kinds of animal proteins which include milk, other dairy products, meat and fish. তাহলে খাদ্যশস্য ছাড়াও আমরা কিন্তু নানা রকমের ফল, শাকসবজি এবং ধরো যেগুলোকে আমরা মানে পশুদের কাছ থেকে আহরণ করি, যেমন ধরো দুধ, ডিম, বিভিন্ন রকমের দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাছ, মাংস ইত্যাদি ইত্যাদি। So if you think of the meat and milk industry, meat and milk, these are slightly costly, slightly expensive foods compared to the carbohydrates. For example, if you think of rice,
wheat and maize. They are carbohydrates, and in our country they are comparatively cheap. But if you compare their prices with the price of meat or fish or egg or milk, etc., obviously these are protein sources. Meat, egg, fish, they give us proteins. So these proteinaceous foods, they are much more costly compared to the carbohydrate rich food. And about 80% of the global meat and milk is consumed by the developed nations. So I'm repeating, about 80% of the global meat and milk is consumed by the developed nations of North America, of Europe, of Japan, etc., etc. So 80% of the global meat and milk is consumed by the developed countries. তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে যে পৃথিবীর 80% দুধ এবং মাংস জাতীয় দ্রব্য কিন্তু উন্নত দেশগুলি কনজিউম করে, কারণ তাদের কাছে পয়সা আছে, তারা ধনী, এই জন্য তারা কিন্তু প্রোটিন রিচ ডায়েটটা বেশি ফলো করে। নাও লেট আস লুক ইনটু দ্য মেজর ফুড রিসোর্সেস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তাহলে আজকের আধুনিক পৃথিবীতে আমরা যে প্রধান খাদ্যগুলি গ্রহণ করি সেগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি। তাহলে ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট, অ্যাজ আই সেড, that the major crops on which man depends includes wheat, rice and maize. So please remember that the major crops on which humanity depends include wheat, rice and maize. তাহলে চাল, গম এবং ভুট্টা, এই তিনটি প্রধান শস্যের উপর কিন্তু মনুষ্য জাতি নির্ভরশীল। এছাড়া apart from that, if you look into the mountainous regions, আমরা যদি পাহাড়ি অঞ্চলে দেখি, there you will be finding a lot of use of potatoes, barley, etc., etc. তাহলে পাহাড়ি অঞ্চলে কিন্তু আলু বা বার্লি জাতীয় খাদ্যের জনপ্রিয়তাও প্রবল। Then if you look into the dry regions, the regions which do not receive enough rainfall, now in these dry regions, sorghums, millets, they are also very popular food sources. তাহলে শুষ্ক অঞ্চলগুলিতে সরগম বা মিলেটের মতো যে শস্যগুলি আছে সেগুলি কিন্তু যথেষ্ট জনপ্রিয়। Apart from these, what you can say, cereals and potato, etc., we also consume a variety of fruits, some of which are seasonal, some of which are perennial. Seasonal fruits are available only during a season, and perennial fruits are available throughout the year. For example, of a seasonal fruit is, say, mango, watermelon, lychee. These are all examples of seasonal fruits, and banana is a very good example of a perennial fruit. তাহলে আমরা শস্য ছাড়াও, আলু ছাড়াও বিভিন্ন রকমের ফল কিন্তু গ্রহণ করি, এবং কিছু ফল আছে যেগুলিকে শুধু বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে পাওয়া যায়, যেমন আম, কাঁঠাল, তারপর তোমার লিচু, হ্যাঁ, বা তোমার তরমুজ। তাহলে এই জাতীয় ফলগুলিকে আমরা শুধু গ্রীষ্মকালে পাবো। আর কিছু ফল আছে যেগুলি সারা বছরই উপলব্ধ হয়, যেমন তোমার কলা। Then we also consume about 20 different types of vegetables, which include both leafy and non-leafy types. So we consume around 20 different types of vegetables, which include both leafy and non-leafy types. তাহলে আমরা ফল ছাড়াও বিভিন্ন রকমের সবজি গ্রহণ করি, যার মধ্যে কিছু পাতাযুক্ত হয়, কিছু পাতাবিহীন হয়, পত্রযুক্ত বা পত্রবিহীন সবজি কিন্তু তার মধ্যে থাকে। Then we consume 15 different species of pulses, which are a rich source of protein. So remember, wheat, rice, maize, they provide us with carbohydrates. Fruits and vegetables, they provide us with vitamins and minerals. And pulses, which mainly include dal, you consume different kinds of dal, moong, musur, urad, etc., etc. We consume different kinds of dal. So these dal or pulses, they are a rich source of plant protein, and we consume around 15 species of them. তাহলে আমরা 15 রকমের আলাদা আলাদা রকমের ডাল কিন্তু আমরা গ্রহণ করি, এবং এই ডালগুলি থেকে আমরা কিন্তু মূলত প্লান্ট প্রোটিন পাই। তাহলে শস্য থেকে আমরা কার্বোহাইড্রেটস পাই, আমরা ফলমূল ও শাকসবজি থেকে ভিটামিনস এবং মিনারেলস পাই, ডাল থেকে আমরা মূলত প্লান্ট প্রোটিনস এগুলো সংগ্রহ করি। দেন উই কনজিউম variety of mammals, around 6 mammals. We consume 2 different types of domestic fowls and a few types of species of fishes for our
অ্যানিমাল প্রোটিনস। তাহলে আমরা কিন্তু 6টি আলাদা আলাদা রকমের স্তন্যপায়ী প্রাণীকে হত্যা করে খাই, আমরা নানা রকম প্রজাতির মাছ খাই, এবং এখান থেকে কিন্তু আমরা আমাদের অ্যানিমাল প্রোটিনের যে প্রয়োজনীয়তা সেটা কিন্তু আমরা মেটাতে পারি। হ্যাঁ, বাট in the present world what we find that there is also a tremendous crisis for food resources। তাহলে আমাদের আজকের পৃথিবীতে আমরা কিন্তু এটাও দেখতে পাবো যে খাদ্যের কিন্তু একটি অভাব আস্তে আস্তে পৃথিবীতে দেখা দিচ্ছে। সো ফার্স্ট write down a question, discuss food as a resource, discuss food as a resource। খাদ্যকে একটি সম্পদ রূপে আলোচনা করো, ডিসকাস ফুড অ্যাজ এ রিসোর্স, খাদ্যকে একটি সম্পদ রূপে আলোচনা করো। সো ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস we will begin our discussion with global food problems, we will begin our discussion with global food problems। ঠিক আছে, তাহলে আজকের ক্লাস আমরা এখানেই এন্ড করছি। সো on next Thursday we will begin our discussion with global food problems। যদি কারোর কোনো ডাউটস থাকে তো বলো, যদি কারোর কোনো ডাউটস থাকে বলো, otherwise we will end the class। otherwise we will end the class। কোনো ডাউটস আছে? Okay, then we will be ending the class, and keep preparing the first and second chapter, and also listen to the lectures on my YouTube channel, not only for your class but also for other classes as well. Okay, so we are then ending the class.